হাসিনা সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নেবে, আর তার তার এগেইনস্টে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কি স্ট্যান্ড হবে সেটা আমরা অনেকটাই জানি। মিস্টার সালমান রহমানের যে ভিজিট আমেরিকাতে টু নেগোশিয়েট সার্টেন অফ দিস ইস্যুস, সেটা কতটুকু সফল হয়েছে কিনা আই হ্যাভ ভেরি সিরিয়াস ডাউটস অ্যাবাউট ইট। র্যাবের তো এমনিতেই স্যাংশন খাওয়া একটি অর্গানাইজেশন, does it have anything much to lose? So you push the RAB ahead in front of all other security. আওয়ামী লীগের লোকজনরা তাতে ভর্তি হয়েছে, রিক্রুটেড হয়েছে, তাদের মধ্যে অফিসার র্যাঙ্কেও সেই ধরনের লোক আছে। সো obviously this is a government that is desperate. মানে এই ধরনের যেখানে তিনটে বড় রাজনৈতিক দল একই শহরে যেখানে জড়ো হয়েছে, সেখানে যখন ভায়োলেন্স আউটব্রেক হয়, সেখানে নানান ধরনের রুমার্সও ছড়ায় বা নানান ধরনের আনকনফার্ম রিপোর্টসও স্প্রেড করে, আর লোকেরা সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে বিলিভও করে। তো যেটা একটু আগে রেজাউল করিম সাহেব বললেন, সেটা থেকে এইটাই বোঝা যাচ্ছে যে yes, there were instigators, yes, there were people who at a certain point in time incited their own partymen or their own party colleagues to মানে এই ভায়োলেন্ট একটা ভায়োলেন্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। Now that is something that can be probed, সেটা ইনভেস্টিগেট করে দেখা যেতে পারে, বাট সেই ইনভেস্টিগেশনটা কত ফেয়ার হবে কি হবে না আমি জানি না। বাট টু কাম ব্যাক টু দি আদার পয়েন্ট, আপনি ইফ ইউ ক্যান কাইন্ডলি রিপিট, হাসিনা, আপনি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা কি করেছিলেন? আন্তর্জাতিক একটা চাপ আছে এবং আন্তর্জাতিক চাপ আছে, সেই চাপকে মাথায় নিয়ে যে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে সরকার যাচ্ছে এবং পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য প্রশাসন, তাতে করে আপনার কি মনে হয় কোন দিকে আন্তর্জাতিক যে চাপটা, সেই চাপটা কি আরো কঠিন পর্যায়ে যাচ্ছে কিনা? এবং আরেকটা জিনিস আমি যুক্ত করে রাখতে চাই আপনার এই আলোচনায়, সেটা হচ্ছে সালমান এফ রহমানের আসলে উদ্দেশ্যই কি ছিল? ওনার যে মিটিংটার কোন একটা সমঝোতায় আসার চিন্তা ভাবনা থেকে উনি এটা করেছেন কিনা, এবং সেটা কতটা মানে কোন প্রক্রিয়ায় আছে বা কতটা প্রত্যাশা আসার জায়গা পূরণ হতে পারে কিনা, এটা আপনার কাছে একটু শুনতে চাই সংক্ষেপে। সো মানে আমরা তো জানি যে একটি জয়েন্ট টিম এসেছিল আমেরিকা থেকে, IRI আর NDI, তারা কিছু রেকমেন্ডেশনস দিয়েছিল যে দুটো প্রধান দল সেটাকে ডিসকাস করে নেগোশিয়েট করে যদি কোনো জায়গায় আসতে পারে। আজকের যে ভায়োলেন্ট যে পরিস্থিতিটা তৈরি হলো, that only goes to show that the ground for the atmosphere, the conducive atmosphere for elections probably don't exist. So in that event, আমরা international community, especially এখানে যদি আমরা western world কে দেখি, the United States has always been insisting যে free, fair, non-violent, violence free election হোক। সেটা কি হতে চলেছে? I doubt that very much. সেটা যদি না হয়, and if violence আরো বাড়ে, ফলে হাসিনা সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নেবে, আর তার এগেইনস্টে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কি স্ট্যান্ড হবে সেটা আমরা অনেকটাই জানি। উই ক্যান প্রবাবলি ইভেন প্রেডিক্ট দ্যাট। তার সঙ্গে আপনি যদি দেখেন মিস্টার সালমান রহমানের যে ভিজিট আমেরিকাতে টু নেগোশিয়েট সার্টেন অফ দিস ইস্যুস, সেটা কতটুকু সফল হয়েছে কিনা আই হ্যাভ ভেরি সিরিয়াস ডাউটস অ্যাবাউট ইট। আর আমার মনে হয় যে the Americans have sort of had insisted earlier, আর এখন সেটা আরো হয়তো প্রবাবলি জোর দিয়ে বলতে পারবেন ওনারা যে whether this government, how this government should conduct itself and what it should be doing, whether this government should be in power or not. আমার মনে হয় এই জিনিসগুলোই কিন্তু নেগোসিয়েশন বলেন বা ডিসকাশন বলেন তার মধ্যে ছিল। নাও এর পরে whether the Americans will start acting now on some of the punitive measures,
সেটা আমাদের দেখতে হবে। বাট নেট নেট আমার মনে হয় that the ground has been now created for some serious steps against the Sheikh Hasina government. The whole idea is that if we have to sink, let us sink together. When a desperation, the desperate levels are such that র্যাবের তো এমনিতেই স্যাংশন খাওয়া একটি organization. Does it have anything much to lose? So you push the RAB ahead in front of all other security forces as your first line of attack, as your তো সেখানে, and we also know that the police has become a very politicized, partisan sort of an organization force. সেখানে what much can we expect from a police that is politicized? So সেখানেও আমার মনে হয় যে a certain section of the police is quite quite okay with risking their মানে ওরা ভাবছে যে they can risk their careers or even their future and yet be with the Army League. Don't forget that the police force has been thoroughly politicized. We know of Army League লোকজনরা তাতে ভর্তি হয়েছে, রিক্রুটেড হয়েছে, তাদের মধ্যে অফিসার র্যাঙ্কেও সেই ধরনের লোক আছে। So obviously this is a government that is desperate, and a desperate government will only take desperate measures and plunge that it is prepared to plunge the rest of the country into huge trouble. But it really doesn't appear that they have they have পাবলিকের যে একটা ভালো হওয়া, সেই জিনিসটা is not probably uppermost in the minds of the people who are at the helm now. আপনার কাছে আসলে মুভিটি সম্পর্কে, আপনি মুভিটি দেখেছেন কিনা আমি জানি না, বা এর সম্পর্কে কিছু জানেন কিনা, শেখ মুজিবুর রহমানের যে মুভিটি করা হয়েছে? মানে আমি এই ধরনের বায়োপিক্স ইউজুয়ালি দেখি না, and মানে আমি অ্যাজ অ্যান আউটসাইডার বলবো যে এই গ্লোরিফাইং ইন্ডিভিজুয়ালস, সেটা আমাদের দেশেই হোক বা অন্য কোনো দেশে হোক, ইজ আ ভেরি ডেঞ্জারাস ট্রেন্ড। ন্যাশনালিজম কনসেপ্টটাও খুবই ডেঞ্জারাস। আর ন্যাশনালিজমটা অনেক সময় কি করে, মেমোরিজগুলো, সেই মেমোরিজগুলোকে ন্যাশনালিজম সিক্স টু কিপ অ্যালাইভ। আর তার যে সে ভালো মেমোরিজও হতে পারে বা ব্যাড মেমোরিজও হতে পারে। বোথ ক্যান বি ডিপ্লয়েড ইন ন্যাশনালিজম। আর তার ফলাফল কিন্তু খুব একটা ভালো হয় না। I think we continue to see that happening in Bangladesh with disastrous results.